Safi kabisa. Happy Sabbath mpenzi mtazamaji popote ulipo, karibu niweze kukupasha. Muungano wa AZIMIO moja wa Kenya, viongozi wake wameweza kumtaka Raila Odinga kuweza kutupilia mbali mazungumzo ya bipartisan ili waweze kurejea barabarani kwa maandamano makali. Haya mpenzi mtazamaji, yameweza kukuja kipindi ambapo utawala wake Rais William Samoei Ruto umeweza kuongeza bei za petroli pamoja na diseli hapa nchini pamoja na mafuta taa, kitu ambacho kimeweza kufanya muungano wa AZIMIO moja wa Kenya kuweza kudemand maandamano wala sio mazungumzo. Ni moja, hauwezi ukasema eti kwamba unataka kuteremusha gharama ya maisha hapa nchini kipindi ambapo umeweza kupandisha bei ya petroli, diseli pamoja na mafuta taa, kwa sababu diseli pamoja na petroli haya yote yanatumika katika kitu ambacho kinaitwa uzalishaji, yani production. Mfano unatumia petroli kama wale ambao wako na mashamba kubwa kubwa, mahekari kubwa kubwa 100 na kuelekea mbele, huwa wanatumia mafuta haya kuweza kulima, ama wanatumia mafuta kuweza kuweka tractor ambazo zinalima mashamba ili kuweza kuwezesha upanzi wa miche. Kitu ambacho kimeweza kusababisha viongozi kuweza kusema kwamba uweze ukapandisha gharama ya petroli alafu uweze kusema eti kwamba unataka kupunguza gharama ya maisha. Pili, kitu ambacho kimeweza kufanya muungano wa AZIMIO moja wa Kenya viongozi wake kuweza kutaka mazungumzo ya bipartisan yaweze kutupiliwa mbali na tuweze kuelekea barabarani kwa maandamano makali ni kutofunguliwa kwa sava za tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini, kwa sababu inaonekana kwamba hamna dalili yoyote kwamba wataenda kufungua sava. Juzi tuliweza kusikia Rigathi Gachagua akisema kwamba kipengele cha sava kinafaa kuondolewa kwenye mazungumzo ya bipartisan. Kitu kingine ambacho kimeweza kuwafanya viongozi wa AZIMIO kuweza kutaka mazungumzo haya yaweza kutupiliwa mbali ni kwamba viongozi wakuu wa serikali, Rais William Samoei Ruto, Rigathi Gachagua na Musalia Mudavadi, wote wanaondoka hapa nchini kwa pamoja, wanaenda kujivinjari na kuweza kutembea rubaa za kimataifa, huku wakiwaacha Wakenya wakiwa wanaangamizwa na gharama kubwa ya maisha hapa nchini. Kiongozi kama vile Babu Owino wa Embakasi Mashariki ameweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba mazungumzo ya bipartisan yatupiliwe mbali na badala yake tuweze kuingia barabarani. Ningependa mtazamaji wangu uweze kusikiliza kwa dakika chache, uweze kusikiliza kile ambacho Babu Owino anasema, alafu tuweze kusonga mbele. Unajua Babu Owino anasema kwamba he is dispensing knowledge carelessly. Sijui kama hilo jina nimeweza kulitamka vizuri, lakini ikiwa kwamba kuna yule ambaye analielewa taweza kunirekebisha hapo chini. Ni dispensing knowledge carelessly ama dili? Hebu sikiliza kenye ambacho mheshimiwa Babu Owino anakisema. Down the Bible, he said that the cost of living will also be down the moment the Bible touches down. To our surprise, when the Bible touched down, the cost of living shot up to unimaginable levels. And I want to say that the cost of fuel, the prices of fuel that shot up is a sign that indeed the president is making right his promise, the promise of taking Kenyans to heaven. Yale mambo matatu, ile ya watu kwenda binguni, indeed is being exercised. And I want to say that increasing the price for fuel literally increases the cost of production. Therefore, the cost of living cannot be lowered if the cost of production goes up. The cost of electricity will automatically go up, taking into consideration that one of the ways of generating electricity is by the use of fuel, save for other means of generating electricity. The cost of water will automatically go up because for you to pump water, you will need electricity, which already is high. The cost of food will automatically go up because increasing the cost of fuel
automatically increases the cost of any good and service that is supposed to be transported, because the cost of transport automatically goes up. Umesikia mtazamaji? Therefore, we don't have a country. Exactly. We were promised that the bottom-up economy will salvage Kenyans from the shackles of oppression, from the bondage of oppression. And as we can clearly see, that indeed, the bottom-up that we were being told is taking money from the people at the bottom and funding the people at the top, wherever they are going. As you can see, the president and his deputy has left Kenya in a crisis as they are globe-trotting, as they are touring other countries. Right now they are tourists in other countries, and Kenya is left in shame. And therefore, the solution, the first solution to this, is that the current bipartisan talks that are going on should be called off. We advise the AZIMIO members who are holding the talks to walk out of the talks. Mtazamaji wangu, wacha nikuulize hivi kabla hatujaweza kusonga mbele. Umeweza kusikia maneno yake Babu Owino, maneno ya busara. Je, wewe unaunga mkono tuweze kutupilia mbali mazungumzo ya bipartisan kisha tuweze kurejea barabarani, kwa sababu hamna dalili yoyote kwamba gharama ya maisha itaenda kupungua? It is not the time to talk, it is time to walk. We need to go, we need to communicate in a language that this government best understands. Instead of talking with the riffraffs, the miscreant gun that is claiming to own the shares of this nation, we need to talk with the mamamboga. We need to talk with the mamambogas who have no money, who have no transport cost to go and restock, who have no money to go and buy more stock because the cost of mboga is now at a higher price. We need to talk with the boda riders who have no money to refuel their bodabodas. Unasikia mtazamaji wangu, unajua haya maneno ambayo Mheshimiwa Babu Owino anasema kwamba we need to talk with the bodaboda, haimaanishi eti kwamba wakuji waongee na hao. Wanawaambia kama ni bodaboda tuende maandamano, tunaenda maandamano. Kwa sababu uwezi ukaniambia mtazamaji wangu, serikali ambayo ilikuwa inasemekana kwamba ni ya vijana wa bodaboda pamoja na mama mboga watakuwa wanapata mkate wao wa kila siku, kipindi ambapo unaongeza petroli mpaka shilingi 220 kwa siku. Wataenda na nini kwa nyumba? Kwa siku wataenda na nini kwa nyumba? Wataunda hata faida ya shilingi 10 kweli? Si ni kuangamiza kabisa mtazamaji wangu. Tusemezane tu kweli. Wewe unazidi kuunga kila ambacho, unazidi kuunga mkono kila ambacho Mheshimiwa Babu Owino anakisema. We need to talk with the matatu industry who have no money to fuel their cars for businesses. Unajua, wacha nikwambie mtazamaji wangu, mimi naona huyu mjamaa ambaye anaitwa William Samoei Ruto anataka kuongeza bei za petroli pamoja na diseli ili kuweza kuua yale magari ambayo yanatumia petroli pamoja na diseli, alafu baadaye akuja kuwaambia ubaya wa magari ambayo yanatumia diseli, alafu aanze kufanyia marketing zile gari ambazo aliweza kutumia ambazo zinatumia electricity pamoja na pikipiki ambazo zinatumia electricity, kitu ambacho kitakuwa ni hasara kwa wale ambao walikuwa wamenunua magari ya petroli, kwa wale ambao walikuwa wamenunua pikipiki za petroli pamoja na diseli. Need to talk with the men and women, the parents of this nation who have no money to transport their children to institutions of higher learning. We need to talk to the parents who have no money to pay for fees
at the university. The current situation in the university is so wanting, where we are being promised by the government that they shall provide scholarships for 45,000 students across the nation, while currently they cannot disburse money for the ongoing students, for the students who are currently studying at the universities. Hawajapewa If those help. standing cannot get their share. Kama wanafunzi ambao wako kwenye vyuo vikuu hawajapewa help mpaka sasa hivi, kitu ambacho kilikuwa kinapeanwa mapema katika utawala wake rais mstaafu. Even the students wenye wako hapa hivi, mimi si mwanafunzi, lakini wale ambao wako ni wanafunzi, I have my sister who is in the university, but hawajapewa help mpaka sasa hivi. Ingekuwa ni Uhuru Kenyatta kipindi ambapo wale wanafunzi walikuwa na report back to university kuanzia mwezi wa 9, pesa zao zingekuwa zimeingia kwenye akaunti, lakini mpaka sasa hivi bado hawajaweza kupewa hela zao za help. How will those crawling get their share? Therefore, whatever is happening at the Bomas of Kenya must be cancelled with an immediate effect. And the moment we resume to our normal operations, then the president and the deputy president shall come back to Kenya, because as things are, they are very comfortable. Wameenda kuogelea ng'ambo, Wakenya wakiumia hapa nchini. Wameenda kujivinjari ng'ambo, Wakenya wakati Wakenya wanaumia hapa nchini. So we are waiting for a major announcement, and then after that we need to stop singing and we start swinging. We are already suffering. The situation is already worse. And as things are, I can clearly tell you that one of the terms of reference, the main reason why the bipartisan talks were called is to lower the cost of living. Yes. And as things are, the bipartisan talks are there, but the cost of living keeps on rising. Therefore, it will never be handled. And I told you, as simple as securities for these members of parliament have not been given back to them. As simple as that. If that cannot be given back to us, do you think the cost of living will be lowered? Do you think we will get anything meaningful from the bipartisan talks? No. And therefore, Kenyans are already dying. Kenyans know the way to heaven, because you've clearly shown them where heaven is, and I'm very sure Kenyans are ready to go to heaven. And that heaven, there is happiness. In heaven, there is no rent. In heaven, there is no cost of electricity. In heaven, you are not buying water. In heaven, there is free food. Therefore, let us meet in heaven. If there were jobs, and if we were expanding our income, then it would be better to expand the expenditure. But you cannot expand the expenditure while the income is constant, and to some people have no jobs. Look at the oil that we import from Libya, the oil that we import from Nigeria and Sudan, and we pay them in dollars. Does that make sense? Even from Africa, it does not make sense. Therefore, somebody is doing business. Somebody is doing business, and business. Ndio maana unajua Babu Owino yeye ni mtu ambaye ni clever. Anasema kwamba hawa watu wawili wanafanya biashara. Na ndio maana umeweza kuona dola ya Marekani inazidi kupanda marudufu hapa nchini, kwa sababu wananunua mafuta kutoka Libya, wananunua mafuta kutoka Nigeria, wanalipa in terms of dollars, na dola inazidi kupanda kabisa, shilingi ya Kenya ikiwa ina lose value. Business must just profit somebody, and clearly we were told that it is a company, and a company must make profits to the shareholders. The price of fuel keeps on shooting. So which means that whatever the minister is saying is complete balderdash, gibberish, nonsensical, and probably doesn't know how to run that ministry. The best thing that we should do is to do away with EPRA. Ever since EPRA was established,
we've been suffering in this nation. Exactly. And EPRA must not, it must open up the market, because the market is so constrained to a few individuals who are interested in making profit from the business of fuel. And that is why we are suffering as we speak. And we also know those who are doing the business. If the market is opened up, then we will not be suffering. Therefore, with the introduction of the many leakages, one of them being corruption, that the money that was meant for projects were eaten, were pilfered, were misappropriated, were defrauded. That alone tells you that now they are trying to get into another kitty. But how true is that? Because it is not proven. First of all, they must tell us that the money that was budgeted for these projects, where did the money go to? So I think whatever he's saying is a mere statement of puff and misrepresentation of facts into factoids. Hizi pikipiki za umeme ziko ngapi zimefika hapa nchini Kenya? Usitengeneze pikipiki moja mbili kisha useme pikipiki za umeme zimefika nchini Kenya. Usilete gari mbili tatu nchini Kenya ambazo zinatumia umeme kisha useme magari za umeme zitumike hapa nchini Kenya. Na kama bei ya umeme already iko juu, hata hakuna haja kuelekea hiyo route, because the main reason why wameleta hii mambo ya kutumia magari na pikipiki za umeme ni to reduce mambo za probably mambo za pollution. Sasa mimi naweza kuambia ya kwamba rais ako na visanga mingi sana hapa nchini. Juzi umemwona katika gari ya umeme, angepigwa shock kwenye hiyo gari. Angepigwa shock, atuwache na rigiji. Sasa inchi zingeisha. Jamani. Sasa tuachane na hiyo mambo ya pikipiki za umeme. Na magari za umeme. Tutumie ile mambo ambayo tumezoea. Ama vipi? Ama hiyo pia ni njia nyingine ya kupeleka wananchi mbinguni. Mtazamaji wangu, eti iwapo rais angepiwa shock na hiyo gari ya umeme, atuache na rigiji, mtu ambaye anasema kwamba taifa la Kenya ni la kampuni, situngeisha. Anyway, mtazamaji wangu, tuyaacha hayo. Niweze kukuuliza hivi, wewe umeweza kupata wazo lipi kutoka kwa Mheshimiwa Babu Owino ambaye ameweza kusema kwamba we need to stop acting and we start swinging. Yani we need to stop bipartisan talks and we start swinging. Nasema kwamba mazungumzo haya ya bipartisan yaweze kutupiliwa mbali na badala yake tuenze kitu ambacho kinaitwa maandamano kote nchini. Kwa sababu hatuwezi tukaelekea katika mazungumzo ya bipartisan, na mojawapo ya matakwa ambayo yaliweza kutupeleka katika mazungumzo ya bipartisan ni kuweza kupunguzwa kwa gharama ya maisha. Na gharama ya maisha iwezi kapungua kipindi ambapo unaongeza, mtazamaji wangu, gharama kwa production. Unaongeza mafuta ambayo yanatumika kipindi cha production. Wazo lako mtazamaji ni lipi kuhusiana na haya ambayo Mheshimiwa Babu Owino ameweza kuyasema? Ningependa mtazamaji wangu uweze kunipea wazo lako kupitia kwa kitengo cha commenting section, kama unayakubaliana na haya ya Mheshimiwa Babu Owino, na kama hauyakubaliani, bila shaka hata wewe unaruhusiwa kuweza kukomenti kupitia kwa kitengo cha commenting section. Mtazamaji wangu, nimeweza kurejea kwako. Tuko na hope na nia na faith ya kuweza kujenga ka podcast kama haka. Mtazamaji wangu, siwezi nikaweza mimi peke yangu kwa sababu kibarua changu ni kidogo. Siku ya leo sijaweza kuelekea kwa sababu ni Sabato. Umeweza kuona mtazamaji wangu, kibarua changu ni cha shilingi 200, nikiwa nimejaribu sana 250. Nikidunduiza 150 na wewe ukinisaidia mtazamaji wangu wa 50, 100 ukiguzwa, ili tuweze kununua kitu kama hicho ambacho kinauzwa 10,000, alafu na kamera mtazamaji wangu nayo tutaweza kununua baadaye ambayo inauzwa 55,000, ili tuweze kupata njia mzuri kabisa, tuweze kumulikana vizuri kabisa, na tuweze kupashana
kwa njia iliyo mufti kabisa. Mtazamaji wangu, ukiguzwa bila shaka usisite, nambari ndio hii hapa. Hakuna mwenye ataguza pesa zako mpaka kipindi ambapo zitatosha, ili tuweze kuhakikisha kwamba tumeweza kununua vifaa hivi tuweze kupashana kwa njia iliyo mufti kabisa. Usicheze mbali, jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.